Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Olubumi Ajiboye Agbola. Osun State Governor Mr. Adeboye Oyetola says his administration is committed to partnering with the federal government in facilitating projects that would impact positively on the lives of the people. Governor Oyetola said this while commissioning some projects in Osogbo, Dagbulu and Iragbiji facilitated by the Office of Sustainable Development Goals. Governor's Office correspondent Sanya Onoride is standing by for details. Area of the state of Osun, while commissioning an ultra-modern 80-bed multipurpose hospital and transit home for abused women, Governor Adeboye Oyetola, who lauded President Muhammadu Buhari and the Senior Special Assistant to the President on Sustainable Development Goals, Princess Adejoke Orelope Adefulure, for citing the multi-billion naira projects in the state of Osun, noted that it will go a long way in intensifying the economy of the state. Governor Oyetola, who described the 80-bed multipurpose hospital as fitting and timely, said that it is essentially in line with the health policy of the administration, has been demonstrated with the construction of 320 primary health centers across the state, as well as ensuring qualitative health care delivery for the citizenry. Governor Oyetola also expressed optimism that transit home for abused women will provide refuge and succor for women who were abused and further boost campaign against violence on women. Addressing residents in Osogbo, Governor Oyetola, who described the ultra-modern 100-bed mother and children hospital as a critical landmark infrastructural development and symbolic effort in preventing the child mortality as well as improving the health of the citizenry. These projects are not only very critical to our country's student efforts to meet the SDGs, but also serve as catalyst to building a vibrant economy for our people here in Osun. The 80-bed state-of-the-art multipurpose hospital, for instance, is another fitting and timely complement to the ongoing effort of our administration at transforming the health sector. In a remark, the Senior Special Assistant to the President on Sustainable Development Goals, Princess Adejoke Orelope Adefulure, said that the federal government will continue to partner with the state of Osun in facilitating projects that impact positively on the lives of the citizenry. The former Deputy Governor of Lagos State disclosed that considerable number of Sustainable Development Goals projects initiated by the federal government in 2015 were specifically aimed at eradicating poverty, safeguarding employment, good health and well-being of citizenry, as well as improved security by year 2030. In their separate remarks, Senator Ajibola Bashir, representing Osun Central Senatorial District, Chairman, Osun State University Teaching Hospital, Professor Isaac Adewole, Senior Special Assistant to the Governor on Sustainable Development Goals, Mr. William Shitu, Atajo of Osogbo, Oba Jimoh Oyetunji Olanipekun, Aragbiji of Iragbiji, Oba Abdulrasheed Olabomi, while appreciating the gesture, said that it resonates with the passionate commitment of Governor Adeboye Oyetola towards qualitative healthcare delivery across the state, stressing that it is imperative for the resident to ensure continuation of good governance being demonstrated by Governor Adeboye Oyetola in the forthcoming gubernatorial election. High point of the occasion was the commissioning and facility tour of the 80-bed multipurpose hospital, transit home for abused women in Iragbiji, skill acquisition and entrepreneurial center in Dagbulu, as well as 100-bed Mother and Children Hospital at Okeoniti, Osogbo, the state capital, by Governor Adeboye Oyetola. Dignitaries at the occasion, including the wife of the governor, Mrs. Kavayat Oyetola, the deputy governor, Mr. Benedict Alabi, the wife of the deputy governor, Mrs. Oyefunke Alabi, former deputy governor, Mrs. Grace Titila Oyepanle, and her husband, Engineer Tunde Panle, Speaker of the State House of Assembly, Honorable Timothy Oweye, Secretary to the State Government, Prince Wole Oyebamiji, Chief of Staff to the Governor, Dr. Charles Akinola, Head of Service, Dr. Olowoyega Oyebade, members of the State Executive Council, members of the State House of Assembly, traditional rulers including Alagba of Agba, Oba Rufus Ogunwole,
ọlọ́rọ̀ òrúwọ̀ ọ̀rọ̀ òrúwọ̀ ọba Kamarudin Adéyẹmí Aláwọdé ọlọ́nà of Adaowódé ọba Olúmúyìwá Òjó, traditional chiefs and community leaders across the state. From the governor's office, Sanya Onorinde reporting. The federal government, through the Nigerian High Commission to the United Kingdom, has hired lawyers to defend former Deputy Senate President Ike Ekweremadu and his wife Beatrice over allegation of organ harvesting. Senate President Ahmad Lawan announced this after a closed-door session of the upper chamber in Abuja, adding that a delegation of the Senate will visit Ekweremadu and his wife tomorrow in London. It will be recalled that the former Senate Deputy President and his wife were arrested last week and arraigned at Oxford Magistrates Court in London over allegations of organ harvesting. The court had ruled that the couple be remanded in custody till July 7, which is the next adjournment date. According to Lawan, the visit would be undertaken by the Senate Committee on the Foreign Affairs chaired by Senator Adamu Bukachua. Oyo State High Court sitting in Ibadan has ordered that the impeachment process by the State House of Assembly against the Deputy Governor Rauf Olaniyan be put on hold. Justice Ladiran Akintola said that the status quo must be maintained pending the hearing of the application for interlocutory injunctions before it. The State High Court therefore adjourned the matter till next Tuesday for continuation of hearing. While on sports, officials of the Athletics Federation of Nigeria have celebrated the confirmation of the country's qualification for 2 relay events, including the men's 400 meters. The development was announced 24 hours after Nigeria's women's 400 meters relay team was disqualified from Oregon 2022 World Athletics Championships due to Blessing Okagbare's additional 1-year drug ban. World Athletics officially confirmed the Nigeria's qualification for 2 out of the 5 relay events for Oregon 2022, which holds from July 15 to 25 in the United States. It added that apart from the men's 400 meters relay squad, Nigerian athletes will also compete in the 4x400 meters mixed relay event. It will be recalled that the additional 1-year ban slammed on Okagbare knocked off all individual and relay results she was involved in from June 13, 2021. The decision pushed Team Nigeria down to 17th position, allowing Canada to take the last qualification spot in the women's 400 meters relay to Oregon. While on the foreign scene, a Mexican reporter was shot dead in the violence-plagued northern eastern state of Tamaulipas, making him the 12th journalist killed so far in a particular bloody year for the country's press. It was learned that Antonio de la Cruz, who worked for a newspaper, had frequently denounced alleged acts of corruption by politicians in his posts on social media. His wife and daughter were injured in the attack, which took place as the reporter was leaving his home in Ciudad Victoria. Meanwhile, President Andres Obrador's spokesman, Jesus Ramirez, tweeted that the government will not allow more attacks on journalists and activists, adding that the perpetrators of the crimes will not go unpunished. And that ends the media news on OSBC TV. It was edited by Babatunde Olatito. Join us at 3 for the state news. Good afternoon. Ẹ káàsán, ìròyìn ọjọ́ kan rí la mú wá fún yín. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lórúkọ mi.
gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀gbẹ́ni Adégbóyèga Oyètọ́lá ti sọ di mọ̀ pé ìjọba òun mọ̀rọ̀ àjọṣepọ̀ pẹ̀lú ìjọba àpapọ̀ lọ́kùnkúndùn lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí yóò mú dẹ̀rùn báráàlú. Gómìnà Oyètọ́lá sọ bẹ́ẹ̀ lásìkò tó ń ṣí àwọn àkànṣe iṣẹ́ kan nílùú Òṣogbo, Dàgbòlù àti Ìrágbìjí, èyí tó ọ́fíìsì tó mójútó ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ìdàgbàsókè sáà tá a wà yìí ṣàmójútó rẹ̀. Sànyà Ọ̀nàrìndínlẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn ẹ jẹ́ ká gbọ́ àbọ̀ láti ẹnu Abọ́sẹ̀dé Alóńgẹ́. nílùú Ìrágbìjí tí ṣe ibùjókòó ìjọba ìbílẹ̀ Borípẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lásìkò tó ń ṣílẹ̀ ìwòsàn ìgbàlódé ọlọ́gọ́rin ibùsùn àti ibùdó ìfiniwọ̀ àwọn obìnrin táwọn ẹ̀dá kan ti fìyà àìtọ́jẹ. Gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá kan sára sí ààrẹ Muhammadu Buhari àtolùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè alálòpẹ́ fún sáà tá a wà yìí ọmọọbabìnrin Adéjọkẹ́ Òrèlópé Adéfòlúrẹ̀ fún bó ṣe gbé àkànṣe iṣẹ́ ẹlẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù náírà náà kalẹ̀ sípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ó wòye pé ilé ìwòsàn ọ̀hún yóò tún mú kétò ọrọ̀ ajé ìpínlẹ̀ yìí rú gọ́gọ́ sí i. Gómìnà Oyètọ́lá tó ṣàpèjúwe ilé ìwòsàn ọlọ́gọ́rin ibùsùn náà bí ibùdó ètò ìlera tó bá gbà mu tó sì bọ́ sásìkò, tọ́ka sí pé àgbékalẹ̀ rẹ̀ wà níbàámu pẹ̀lú ìlànà ètò ìlera tí ṣàkóso òun ṣe lábẹ́ yìí tá a ti rí àtúnṣe àwọn ilé ìwòsàn alábọ́dé tó tó 398 jákèjádò ìpínlẹ̀ yìí lọ́nà àti gbé ètò ìlera dárọ̀wọ́tó àwọn aráàlú. Gómìnà tún fi ìdùnnú rẹ̀ hàn sí àgbékalẹ̀ ibùdó táwọn obìnrin tó ti fojú winá ìjìyà lọ́nà kan tàbómìí yóò ti máa gba ìtọ́jú pẹ̀lú àlàyé pé èyí yóò tún kúnjọba tóun darí lọ́wọ́ nídìí ìpolongo tako ìwà títẹ ẹ̀tọ́ àwọn obìnrin lójú. Nígbà tó ń bá àwọn olùgbé ìlú Òṣogbo sọ̀rọ̀, gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ṣàpèjúwe ilé ìwòsàn ọlọ́gọ́rùn-ún bẹ́ẹ̀dì tó jẹ́ tàwọn ìyálọ́mọ àtọmọdé gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ ìdàgbàsókè ńlá gbà tíjọba gbé kalẹ̀ láti máa pinwọ́ ikú àwọn ògùnwẹrẹ àti láti mú kétò ìlera àwọn èèyàn ìpínlẹ̀ yìí gbèrú sí i. Nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀, olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fáàrẹ lórí ìdàgbàsókè alálòpẹ́ fún sáà tá a wà yìí ó sọ àsọyàn pé ìjọba àpapọ̀ yóò túbọ̀ máa bá ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun dòwò pọ̀ nídìí àgbékalẹ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí yóò máa yípadà tó nítumọ̀ bá ìgbé ayé àwọn aráàlú. Ìgbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí nípínlẹ̀ Èkó ọ̀hún kéde pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àkànṣe iṣẹ́ tíjọba àpapọ̀ gbé kalẹ̀ lọ́dún 2015 lábẹ́ ètò ìdàgbàsókè alálòpẹ́ fún sáà tá a wà yìí ló dá lórí àtitan ìṣẹ́ àtòṣì láwùjọ, ìpèsè iṣẹ́ àti ètò ìlera tó dúró re pẹ̀lú ìgbáyégbádùn ọmọnìyàn tó fi mọ́ ètò ààbò tó mọ́yán lórí títí ọdún 2030. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn, Sẹ́nẹ́tọ̀ Ajíbọ́lá Bàṣírù tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Ọ̀ṣun nílé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí, alága ìgbìmọ̀ alámòjútó ilé ẹ̀kọ́ṣẹ́ ìmọ̀ ìṣègùn òyìnbó fásitì ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ọ̀jọ̀gbọ́n Isaac Adéwọlé, olùrànlọ́wọ́ pàtàkì fún gómìnà Oyètọ́lá lórí ọ̀rọ̀ ìdàgbàsókè alálòpẹ́ ní sáà tá a wà yìí ọ̀gbẹ́ni William Shitu Àtaọ̀jà tilẹ̀ Òṣogbo, Ọba Jimoh Oyètúnjí Ọlánìpẹ̀kun àti Arágbìjí ti Ìrágbìjí Ọba Abdulrasheed Ọlábòmí wọ́n fi mọ̀ọ́re hàn síjọba fún bó ṣe ro ilé ìwòsàn náà ro olúùlú ìpínlẹ̀ yìí pẹ̀lú àfikún pé ó ṣe wẹ́kú pẹ̀lú ètò ìlera tó gbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ gbàwó bọ̀ tí gómìnà Adégbóyèga Oyètọ́lá ń ṣe fáwọn èèyàn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Wọ́n wá ní ó ṣe pàtàkì fáwọn olùdìbò láti jẹ́ kí ìṣèjọba rere tí gómìnà Oyètọ́lá ń darí nípínlẹ̀ yìí máa tẹ̀síwájú nípa dídìbò fọ́gbẹ́ni Oyètọ́lá lọ́jọ́ ìdìbò gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun tí yóò wáyé lóṣù tó ń bọ̀. Gómìnà Oyètọ́lá ló darí ayẹyẹ ṣíṣí ilé ìwòsàn ọlọ́gọ́rin ibùsùn àti ibùdó ìtọ́jú àwọn obìnrin ọ̀hún fún lílò nílùú Ìrágbìjí, ṣíṣí ibùdó ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ ní Dàgbòlù àti ṣíṣí ilé ìwòsàn ọlọ́gọ́rùn-ún bẹ́ẹ̀dì tó jẹ́ tàwọn ìyálọ́mọ àtọmọdé èyí tó kalẹ̀ sí àdúgbò Òkè Onítì l'Óṣogbo. Ayẹyẹ ọ̀hún ṣojú ìyàwó gómìnà arábìnrin Kàfáyàt Oyètọ́lá, ìgbákejì gómìnà ọ̀gbẹ́ni Benedict Alabi àtaya rẹ̀ arábìnrin Oyèfúnkẹ́ Alabi, ìgbákejì gómìnà tẹ́lẹ̀ rí arábìnrin Títí Láoyèpọ́nlé àti baálé rẹ̀ ẹnjìnìà Túndé
pọ́nlé abẹnugan ilé aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí ọ̀nàrẹ́bù Timothy Owóẹ̀yẹ akọ̀wé ìjọba ọmọọba Wọlé Oyèbámíjì olórí àwọn òṣìṣẹ́ lọ́fíìsì gómìnà ọ̀mọ̀wé Charles Akínọlá olórí àwọn òṣìṣẹ́ ọba ọ̀mọ̀wé Olówógbóyèga Oyèbádé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìjọba àwọn aṣòfin ìpínlẹ̀ yìí àwọn orí adé nínú èyí tá a ti rí alágbà tí àgbà ọba Rufus Ògúnwọlé ọlọ́rọ̀ rúwọ̀ ti ọ̀rọ̀ rúwọ̀ ọba Kamarudeen Adéyẹmí ọlọ́nà tí àdàwọdé ọba Olúmúyìwá Òjó àwọn ìjòyè àtàwọn aṣáájú àwùjọ láti ọ́fíìsì gómìnà Àbọ̀sẹ̀dé Alóńgẹ fún iléeṣẹ́ OSBC. ilé gíga ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tó kalẹ̀ sílùú Ìbàdàn ti pàṣẹ kílẹ̀ aṣòfin ìpínlẹ̀ náà kóra róná lórí ìgbésẹ̀ àti ìyàgámọ́ igbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún Rauf Ọláníyàn nídìí onídàájọ́ Ládìran Akíntọ́lá pàṣẹ nínú ìgbẹ́jọ́ rẹ̀ pé kí ohun gbogbo dúró ná lórí ọ̀rọ̀ ọ̀hún títí ìgbẹ́jọ́ yóò fi parí ilé ẹjọ́ wá sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ Ìṣẹ́gun tó ń bọ̀. Ìjọba àpapọ̀ ti bẹ̀ ikọ̀ àwọn agbẹjọ́rò kan lọ́wẹ̀ láti lọ ṣojú igbákejì olórí ilé aṣòfin àgbà tẹ́lẹ̀ rí Ike Ekéremadu àti aya rẹ̀ Beatrice nílé ẹjọ́ lórí ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ ṣe pàṣípààrọ̀ kíndìnrín olórí ilé aṣòfin ilẹ̀ yìí Sẹ́nẹ́tọ̀ Ahmad Lawan ló kéde bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn ìpàdé bòńkẹ́lẹ́ ilé tó wáyé l'Àbújá pẹ̀lú àfikún pé ikọ̀ aṣojú láti ilé aṣòfin àgbà yóò ṣàbẹ̀wò sí Ekéremadu àti aya rẹ̀ lọ́la nílùú London. A rántí pé lọ́sẹ̀ tó kọjá làwọn aláṣẹ ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì fi páńpẹ́ ọba gbé igbákejì olórí ilé aṣòfin àgbà tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún àti aya rẹ̀ nílùú London lórí ẹ̀sùn pé wọ́n fẹ́ ṣe ìpàṣípààrọ̀ kíndìnrín èyí tó mú kí wọ́n fojú balẹ̀ ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ sì pàṣẹ kí wọ́n wà láhàámọ́ di ọjọ́ 7 oṣù tó ń bọ̀. Olórí ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ṣàlàyé pé ìgbìmọ̀ tẹ̀kótó ilé fọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèèrè lábẹ́ ìdarí sẹ́nẹ́tọ̀ Adamu Bukashua ni yóò ṣiṣẹ́ lórí ọ̀rọ̀ ikọ̀ tí yóò ṣàbẹ̀wò sílùú London náà. Lábala eré ìdárayá àwọn òṣìṣẹ́ àjọ tó mójútó ìdíje eré sísá lórílẹ̀‐èdè yìí ti ṣàjọyọ̀ bí orílẹ̀‐èdè yìí ṣe kúnjú òṣùwọ̀n fún ìdíje eré sísá gbagigbagi méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Àjọ náà kéde bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn tí ikọ̀ àwọn èrò orí ọ̀dàn lóbìnrin lórílẹ̀‐èdè yìí fìdí rẹmi níbi ìdíje àti kógojá fún ìdíje eré ìdárayá lágbàáyé tí wọ́n méjì ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú ìdíje oríṣi 5 tí yóò wáyé ní Oregon 2020 èyí tí yóò wáyé láàrin ọjọ́ 15 sí ọjọ́ 25 oṣù keje ọdún yìí ní ilẹ̀ Amẹ́ríkà. A rántí pé òfin tí àjọ tó mójútó ìdíje eré ìdárayá lágbàáyé fi de Blessing Ọ̀kágbárẹ̀ lórí ẹ̀sùn pé ó ń lo oògùn olóró wà lára ohun tó já orílẹ̀-èdè yìí wálẹ̀ sí ipò 17 tó mú kí orílẹ̀-èdè Canada kógojá láti lọ kópa níbi ìdíje náà. Nílẹ̀ òkèèrè oníròyìn kan nílẹ̀ Mexico tó ti fara gbá ọta ìbọn lásìkò tí rògbòdìyàn bẹ́ sílẹ̀ lápá ìlà oòrùn àríwá ìpínlẹ̀ Tamaulipas. Ìròyìn fi yé ni pé oníròyìn tó pàdánù ẹ̀mí nípasẹ̀ rògbòdìyàn oníṣe oníròyìn 12 tó pàdánù ẹ̀mí nínú ọdún yìí lórílẹ̀‐èdè náà. Ìròyìn fi yé ni pé ṣáájú lóníròyìn ọ̀hún Antonio de la Cruz tó ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú iléeṣẹ́ ìwé ìròyìn kan ti ní ó kò lọ́wọ́ nínú ẹ̀sùn jẹgúdújẹrá táwọn olóṣèlú kan fi kàn án. A rí gbọ́ pé aya rẹ̀ àti ọmọ rẹ̀ náà farapa lásìkò ìkọlù náà tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí oníròyìn náà fẹ́ kúrò nílé. Ẹ̀wẹ̀ agbẹnusọ fún ààrẹ Andrew Obrador sọ lórí ìtàkùn ayélujára pé ìjọba kò ní fààyè gba kíkọlù àwọn oníròyìn àtàwọn ajàfẹ́tọ̀ọ́ ọmọnìyàn mọ́ àti pé gbogbo àwọn tó ń lọ́wọ́ nínú ìwà ọ̀daràn kò ní lọ láì fojú winá òfin. Èyí ló pin ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti àkókò yìí. Ọ̀làwùmí Ọ̀làníyì lólóòtú. Aago 3 kọjá ìṣẹ́jú 15 ní kẹ́ ẹ tún pàdé.